கொஞ்சம் பொறுங்கள் විනාඩි දෙකක් දෙන්න උදේ ඉවසන්නනේ ගරු මන්තුමා ඉස්සෙල්ලා සංවේදී ගරු මන්ත්‍රීතුමා පොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්ද වෙන්න ගරු මන්තුමා නිශ්ශබ්ද වෙන්න පොඩ්ඩක් ඔබතුමාට කාරණයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සංවේදී ප්‍රශ්න ගණනාවක් නිසා තමයි වැඩිපුර වෙලාවක් එතුමාට ලැබලා දුන්නේ. දැන් මේ අමතර ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා හැම එකකටම මෙහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ සභාව කරන විදියක් තියෙනවා, ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ විදියට කරන්නේ. ඔබතුමා හයියෙන් කෑ ගැහුවට මම බය වෙන්නේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. නෑ මට හොඳට දැනෙනවා මේ සංවේදීකම් මොකක්ද කියලා. හරි ගරු ඇමතුමා කැමැත්තක් තියෙනවා එතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට කෙටියෙන් උත්තරයක් දෙන්න. නෑ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්න ඇමතුමා දැන් ඔබතුමා ප්‍රශ්නේ කිව්වනේ ඇතිනේ දැන්. නෑ තවත් දෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ මට ඔබතුමා කියන එක මට මේකෙන් තේරෙන හොඳට. බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමා උත්තරයක් දෙන්න. හරි කියන්නේ විනාඩියෙන් කියන්නේ නා විනාඩියෙන් කියලා අවසන් කරන්න ගරු මන්තුමා. ගරු කතානායකතුමනි මොකද්ද සංවේදී මොකක්ද සභාවක් පවත්වාගෙන යන්නේ කවුරු ප්‍රතිසභානායකරලේ දීංගල් තීර්මාන දෙන මූලාසනයට ගරු කළ යුතු වෙනවා. ඕනේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරි බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි. ඉවර කළා තියෙනවා. ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුව ගෙනියන්න පාර්ලිමේන්තුවක් විදියට හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ගරු. පාර්ලිමේන්තුවක් ගෙනියන්න ගරු මන්තුමා එමතුමාගේ එකඟතාවයක් නැහැ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. ඒ නිසා මේ තවත් ඔබතුමාට ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න වෙලාවක් දෙන්න විදියක් නැහැ. සංවේදී හෝ අසංවේදී හෝ මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් කාලය දිගටම අරගෙන යනවා. කාලයයි වඩාත්ම සංවේදී. මේ ඔයාට නෙවෙයි මම කියන්නේ. තොප්පි දාගන්න එපා. ඔප්පි දාගන්න එපා ඔයාට. අනිත් සියලු දෙනා ගැන පොදුවේ කතා කරද්දී රාසමානික්කම් මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්තුමා නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඔබතුමා කරුණා කළා මේ සභාව වැඩ කටයුතු කරගන්න ඉඩ දෙන්න. කියන්නේ කතා අහගනි. ඔයාට කියන්නේ නෑ. එහෙම කොහොමද කතා කරන්නේ පිස්සෙක් වගේ. පිස්සෙක් වගේ කතා කරන්න බෑ මේක පාර්ලිමේන්තුව. ඔළුවක් තියාගන්න. ගරු මන්තුමා කරුණා කළා වාඩි වෙන්න ඔබතුමා. ඔබතුමා කරුණා කළා වාඩි වෙන්න. හරි. නෑ මෙන්න ඔන්න කොටිය එළියට බැන්න. ඔන්න කොටිය එළියට බැන්න. ඕක තමයි හැටි. අපි කවුරුවත් එහෙම විශේෂ කරලා දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා බලන්නේ නෑ. එහෙම ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් නෑ. හැබැයි වෙලාව පිළිබඳ කතා කරනකොට දැන් කියන්නේ නැගෙනහිර ගැන කතා කරපු නිසා. ඔන්න මේක තමයි දේශපාලනයට පාවිච්චි කරන හැටි. මේ තමයි ජාතිවාදය පාවිච්චි කරන හැටි. මේ ජාතිවාදියා. මේ තමයි ජාතිවාදියා. ගන්නගේ පාත්‍රය වගේ වවාගෙන කන්නේ. අදටත් මේ ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ට විසඳ ගන්න දෙන්නේ නැතුව මේ වවාගෙන කන්නේ මේ අය. මේ අය තමයි මේ කියන්නේ. No connection whatever. He only wanted to ask a question. Immediately this government's racist face was just being shown by when a district question is being asked, immediately shout Kotia, right? That you just jump from this side to that side. You don't know how many times you have crossed the floor, and you have the goal to. ගරු මන්තුමා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. හරි මම ඒ ගැන හොයලා බලන්න කියලා දැනුම් දෙන්න. This is a very serious issue. This is a very serious issue. I am raising this issue. හරි. Are you permitting a minister to say Kotia to somebody in this house? Right? Right now in this chamber, Mr. Sabri, you can point your hand towards me and say whatever you want. But in this chamber, since 10 a.m., various members of this house were allowed to raise their issues and concerns when their names weren't even on the question. Right? Representing the north and the east, I got the highest number of preferential votes from my party in Batiklo. There is a very sensitive issue that is not even connected to a political solution. There is a very sensitive issue that day to day that our people face because the provincial councils are not functioning. The governor for the eastern province is taking decisions that are affecting our people in terms of transport. So all I wanted to do was raise a question from the honourable minister in charge for transport. He has now walked out, so there is no point in asking that question here. As soon as I was on my feet to ask the question, the deputy speaker told me that that's an insensitive issue. That sensitive issues were discussed earlier. That this issue, now for him it may not be a sensitive issue because it's from the Batiklo district. There are 50,000 passengers who use these 3 ferries, and there's an issue with that, which is the only thing that I wanted to clarify with the minister. If the minister could instruct the provincial council to let those ferries function as normal. Now, as soon as I got up on my feet to say that, the deputy speaker cuts the mic off. I am told to sit down because that's not a sensitive issue. Maybe for him.
If it was in Hambantota, maybe it was sensitive for him. My biggest concern is a cabinet minister, one of your colleagues, called me a terrorist. He called me a kotia. Then he said he called me a Jativadiya. Now in this parliament, if I am not able to raise my people's concerns in this parliament, when the relevant minister is here, and Honourable Minister Sabri, the Foreign Affairs Minister, as soon as I said about South Africa, this was his reaction. I can say that back to you, but you know the cameras are not on you, so people won't see it. This is what you said. As soon as I said South Africa, said that may be your position, but that is not our position. If you think we don't call ourselves a champion. We are here for equality. We stood by that. I don't raise only Muslim issues in this parliament. I raise Sri Lankan issues. That's how I am. I don't care for you. I raise Sri Lankan issues. That's my priority. My priority is for Sri Lanka. This country can only be brought up when we speak in one voice as Sri Lankan. If you only talk about your race, your religion, your caste, that we will never reach that. That's my. I don't call myself a champion. You call yourself a champion. We are here. Number two is we never go on jolly trips. From 7 o'clock into 9 o'clock in the 3 days I had to meet almost 12 meetings. We go to find a solution to the long-lasting problems. Merely, you have one problem. You only have everybody you blast, everything you criticize. Give me a single solution we have provided. Single solution. You are a mark of division. You want to continue from the same. Where did you, in 2010, which party you contested? Which party you contested? After the war, you were in the Rajapaksa camp. You were lost. You were rejected. After that, you took communalism into your hand, and now you are a communalist. I endorse that what you are saying. You are a communal politician. I am not. I am not a communal politician. You lost, man. You said you contested from the Rajapaksas and you lost. You were rejected. After that you took over this communal politics. You are a communal. Haribawan Sade. AsianMirror.lk